to my channel. This is Bhumi here. So today's subject is Indian policy. It is an open elective subject where we are referring completely all the chapters important questions. Like there are 3 units, under that 9 chapters are there. Idu tumba new subject actually. Almost all ella ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗುರು. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. So first chapter is national integration. Important questions are: what is the needs of national integration? State 2 elements of national integration. Explain the elements of national integration. What is the need for national integration? Advantages and disadvantages of national integration. Suggestions or remedies or measures for national integration. ಈ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Chapter 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks. Explain the role of caste in IP system, Indian policy system. Third one, what are the 6 major features or characteristics given by G.S. Gure? So these 3 are the very important questions. Now let's move into the third chapter, title language. The important questions are: what is the role of language in India? Briefly explain the scheduled language in India. Explain the classical languages in India. What are the constitutional provisions for language? Discuss the issues related to national language. Like when they have selected national language as Hindi, what are the discussions, what are the issues created at that time? You should refer your textbooks for that and you should answer the questions. So if you refer your textbook, just try to analyze all the topics. ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Chapter 4, religion and local tradition. Important questions are: what is religion? Name any 4 religious traditions in India. Name 2 local traditions with examples. Explain the religious plurality in India. State origins of local traditions in India. Explain the growth and development of local traditions of India. Discuss the major local tradition of India. These are the only main important questions in 4th chapter. Now let's move into the next. Chapter 5, development and inclusiveness. Here completely you just learn everything about inclusiveness. They might ask you for any marks. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀಡ್ ಏನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು. 10 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್? Second one, what is the need for inclusiveness in India? Discuss the elements of inclusiveness. Explain the challenges to inclusiveness in India. Discuss the initiative taken by the government for inclusiveness. Dalits as a marginalized group. Explain the women empowerment in India. Explain the safeguards to protect children in India. Discuss the issues and challenges related to persons with disabilities
So next one is discuss the problems and safeguards for both. Like idu question ee tara kelbodu, discuss the problems and safeguards for aged people, or they will ask discuss the problems and safeguards for tribal people, anyone. So you refer both, learn both, it's better. Inclusiveness ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ focus ಮಾಡಿ, ಅದು like I feel it is very important, you may get for the exam. So let's move into the next chapter. ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್. ಆವಾಗಲೇ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ರೀಜ್ನಲಿಸಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಫರ್. Next is 7th chapter, that is corruption. It is very small and easiest topic ever. What is corruption? 2 marks question. Or define corruption, it is also a 2 marks question. What are the causes or impacts or measures of corruption? These three, they may ask any one of this. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. Next, let's move into the next chapter, that is chapter 8, terrorism. So important questions are, what is the meaning of terrorism, what is the cause or impacts of or measures of terrorism, explain the types of terrorism, what is the significance of POTA. So these are the important questions. Terrorism ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, like easily will be knowing. Just try to refer textbook so that you can bind your own answers with the help of textbook words. Like keywords ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. Chapter 9, celebrating diversity. Important questions ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, discuss the forms of diversity in India, what are the uses of celebrating diversity, explain the way of celebrating diversity, which are the factors leading to unity and diversity in India, explain the challenges to celebrating diversity in India. So these are the final last chapter important questions. One suggestion I can give you guys, ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಅರೌಂಡ್ 35-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ LPB CA, try to refer first 3 chapters if you want just passing marks or 45 like that. That is more than enough for you. And ಇದು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ IPRR ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಯಾರು ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅದು ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ to get the notification and updates about my videos. So next we'll be posting all the Kannada, English, AFA and what are the subjects left over Bcom second semester. We'll also cover all the other semesters. Please pin whatever the required subjects you need. Thank you guys.